Assalamu alaikum guys, barkanmu da sake saduwa a wani lokaci na safiya mai albarka. So kamar yadda kuka sani yau na taho muku da wani gist zan ce ko kuma wani tutorial yadda mutum zai yi withdraw na Eifi nashi wanda kwanaki muka yi submitting email namu da sauransu. So yau na zo in kwatanta mana yadda za mu yi withdraw nashi. So first abu na farko shine link ɗin yadda za a yi withdraw ɗin da komai da komai suna description na wannan bidiyo a YouTube. So za ka je ka kwafo su, bayan ka kwafo su za ka zo nan ka buɗe Chrome naka. So bayan ka buɗe Chrome naka kenan sai ka zo nan ka yi creating new tab. Za ka yi pasting na link ɗin a nan. So amma da farko kafin nan mu kai ga zuwa wannan tutorial ɗin bari mu je Trust Wallet inda za mu kai ga yin adin ɗin wannan token ɗin. So za mu shiga nan, idan mun shiga za mu yi pasting contract address na wannan token mai suna Eifi kamar yadda kuka gani gashi nan ya fito. So sai mu buɗe shi sai mu hau kansa. So kamar yadda kuka sani ga farashin da yake reading already a wannan Airdrop a wannan Trust Wallet. So sai mu minimizing mu koma nan domin mu yi pasting link ɗin. Gashi nan wannan shine link ɗin, sai mu yi searching wanda zan ajiye shi a description na wannan bidiyo a YouTube sai ku kwafa domin ku yi amfani da shi. So in ya kawo ka nan sai ka yi login. Idan ka taɓa yi kenan, in ba ka taɓa ba kuma sai ka yi register. So zan bar link ɗin register a ƙasa sai ka yi login. So idan ka yi login za ku ga gashi nan already ya riga da ya buɗe. So abu na gaba da kuma za mu yi shine za mu zo za mu je mu ɗauko ɗayan link ɗin da za mu shiga dashboard domin za mu shiga profile domin mu je mu yi submitting address namu wanda za mu yi withdraw. So tun da ya riga da ya buɗe sai mu zo har yanzu mu ƙara pasting link mai profile sai mu tura shi. So bayan nan kun ga already ya riga ya buɗe ya kawo mu wannan waje. So abin da za mu yi shine a nan gurin nan za mu yi pasting Eifi wallet address namu na BSC. So abin da za mu yi shine za mu yi minimizing sai mu zo mu shiga cikin Trust Wallet. Bayan mun shiga Trust Wallet sai mu shiga receive. Bayan mun shiga receive sai mu shiga copy sai mu yi copying. So bayan mun yi copying za mu zo nan wallet sai mu yi pasting ɗin shi a nan sai mu yi update. Kamar yadda kuka gani gashi nan OTP sent to your email. So sun tura min OTP a mail nawa. So sai in je mail nawa domin in duba. So shine zan yi minimizing sai in duba ina mail app yake. Gashi nan sai in shiga. So bayan na shiga so kamar yadda kuka gani gashi nan ya riga da ya shigo sai in hau kai. Bayan na hau kai gashi nan OTP wannan shine. Gashi nan sai in yi copying sai in yi minimizing. So zan zo in yi pasting nashi a nan sai in yi submitting. So kamar yadda kuke gani gashi nan wallet address successful submitted via something wani abu. So na gode sai ku kasance tare da wannan channel namu mai albarka domin haka sai ku danna mana subscribe domin kasancewa da mu a kowane lokaci domin kawo muku sabon shirye-shirye akan Airdrops.